Lakini they say men learn or perish. Lakini pia who are we to judge? Maybe hao wanajuana kama mabeshte moja hivi. Hata mimi nimeanza ku get close to God. But kitu sitafanya ni ya wamama wakifika kaiji. Unajua wamama wakifika kaiji fulani kanisa na pastor inakuanga hivi. Kila kitu pastor alisema. Kuna story ile hapa speaking of messages. What wa WhatsApp GB. Gashu and company. Kiliwaramba. Ashaimwambia Batara, enda huko uje utafute shuma bao ama kitu yote inaweza piga mtu. Jamaa akakuja na chuma akidhani atapigwa. Unaleta shuma, wewe ndio naasa. Wagwan guys, itabidi mwenye kiti amekaa kwa mkeka. Tuko kwenye Kikao episode 10, Brian exclusive. Naandika ngaje? We. Najaribu kuandika namba 10. Unajua kuandika namba 10. Kaya mkono uwezi, ya shule uliweza. Ndio unajua jamaa alikuwa kwa classroom kitambo sana. Uzee na jionyesha. Episode number 10. 10. Brian exclusive. Usiseme jina yako. Unataka nijiintroduce mara mbili. Cliff with ani. Unajua nilikumbusha story ya kuandika nikakumbuka. Kwa time ile jamaa kuhesabu hivi. Unakumbuka kwa time walimu washa strike. 1 2. Kwa time walimu washa strike for long. Ilikuwa kama miezi 2 ama miezi 3 hivi. Kurudi shule. Sasa kama andike sijui niko blackboard. Anaanza walimu. Naandika kwaje? Si ni kama long holiday, mlikuwa ukienda ile long holiday December, ukirudi January maza hujaandika, hujafanya homework, unaumwadi na mkono, unasahau kuandika hadi nini date, alafu unaumwadi na mkono unajua kuandika huko. Ngoja mimi nimerealize hiyo kitu hata juzi. Juu nimekabila kuandika, hoja tumezoea tu laptop type na simu. Sasa nilikuwa naandika juzi. Niliandika mazadi nachoka huku najiuliza. Najiuliza form ni gani hapa? Tuanza kududu hivi. Wiki imekwaje? Si wiki hata tangu tupata 2 weeks hizo mawiki. Hizo wiki mbili zimekuwa poa. Mimi kwangu zimekuwa poa. Mimi kutulia tu kejani. Tizi manza kitambi bro na come through. Kubali matokeo yako. Usilazimishe. Unajua nilisikia tunaitwa sponsor. Nikasema wacha ni kitambi ndio inafanya unite sponsor na bado mfuko hii. Nani amekuta sponsor? Lakini labda ni sifa iko sawa tu. Si sifa poa. Unajua nini niko na sister in law yangu amemaliza high school juzi. So mabeshte wake wanasema ni sponyo. Brother yako sponsor. Kumbe ni kitambi inachanganya watu wa dhania. Acha tuimalize. Kwa hivyo lazima kitambi ende pamoja na wallet. Kitambi anisha na wallet. Na wallet. Kabisa. Wiki yako imekuaje Cliff? Mimi nimekuwa fiti. Start of Ramadan hapo. Mnafunga Ramadan Mubarak to all Muslim. Nyinyi mnafunga ama kenye mmefunga ni viatu? Mfunga ni viatu na nyumba. Mimi before Isha nitajaribu hata siku moja. No, ni poa. Ni poa muhimu. No, but kuna kadho mimi nitafunga kadho. Ile ya nyama. Azikwangi the same time. Before Easter. Inaitwa Lent ama? Lent. Ila utafunga kula nyama peke yake. Friday skuli nyama. Lakini mboga na sauce. No, but unaweza funga hata siku 2-3 like usikule just for prayers. Au kuli nini? Unajua tu specify nini ukuli. Hii kitu inaitwa fasting ni hamjazoea. Unzo unasema akuli, sasa tujui nini akuli. Si Kenya inakulwa, nini nyingine inakulwa. Okay. Ukifast una kitu yote ya dunia unaachana nayo. Mambo ya dunia. Sasa hii kitu inaitwa fasting inaonekana nyinyi you are not familiar with it. Hebu tupeleke basi na mataratara. Mimi ufast mara moja once in a while. Unafast juu do yakubai food ama unafast juu hata kufast. Ngoja kufast ni different. Hawezi unafast. Wewe. Kumbe labda umeamka na hanyia huwezi kula hiyo siku alafu unadai unafast. Move fanya prayer and fasting once in a while. Ni poa. Mara moja hivi. Hata mimi nimeanza ku get close to God. But kitu sitafanya ni ya wamama wakifika kaiji. Unajua wamama wakifika kaiji fulani kanisa na pastor inakuanga hivi. Kila kitu pastor alisema. Pastor alisema hiyo sitafanya but yangu lakini close to God. Lakini sio jumbe wa mama. Wewe utaifanya. Lakini labda mtu wako anaamua kuifanya. Mama boys anaweza amua pia ako close to God. Anaamua close to pastor. Kanisa. Amue prayer point ni gashu.
unaombewa mimi akianza ni juzi tulikuwa na discussion juzi nikimuuliza unaonanga madem wanafikanga kaiji fulani wakifika kuanzia 30 wanaanza kutulia sherehe zinaanza kutulia ama ndio inabamba inalingana unacheki madem sika sisi si between 18 to 20 hapo ndio sherehe inanoga alafu kufika 30 unaanza kufikiria story ya do na sasa sherehe as in you balance it but madem sasa inakuanga ni either apige sherehe hii time sasa unapata ni mtu ako single ako 30 35 sasa depression imeanza kumtandika then nifika 30 na sina watoto sasa ni sherehe ana bwana ana watoto ana bwana ana watoto anapiga sherehe hapa tu na klabu anajua DJ wote na majini sasa lakini kuna why you describing people we know alafu sasa kuna ile sasa anaenda kanisa kuna ule sasa yeye na Mungu si Mungu hata yeye na kanisa tu haina noma umesema ukifika hivi gani you don't want peace kana 40 hapo kwanza 40 ndio sasa inakuwa mwatandika vizuri ina bonda mbaya 40 wana hadi dressing code inaanza kubadilika. What is your opinion on this issue? Mimi napenda watu wangu endeleeni kuwatch Kikao hizo views zinacha Gashu tu show sasa ikifika 40 the views expressed by Gashu are Gashu's only hizi the views for Kikao wasiodanganye behind the scenes ndo chukue video usawekeje tulisema nika record hapo alafu unasikia the views expressed by Gashu belong to Gashu na sijui kwa nini nakwanga sana hii kitu ina affect wa mama juu tuongea tu kweli acha tuache mambo mengi tuongee ukweli joto kiangalia hizi stories za mama kanisa nini watu kukoniwa wa mama ndo kukoniwa sana wamekubali kanisa wa mama ndo wananuanga merchandise ya kanisa nyumba unaingia unapata inakaa kama nini unaweza nini kanisa ndogo ya hiyo branch imepigwa women's guild kila mahali lakini kwani mabuda wendangi church speaking of church umeona prophet Bora amesema yeye ndo alileta covid hizo ni chama jamaa kwanza alipele hosi ajalipa hizo manini ndio crutches arudishe nini I won't say I think now get my point sasa hebu angalia jamaa akienda nini hizo mama ndio wamejaza mabasi za shule sasa achana na mama za watu wewe unasema tena wa mama wewe usiachane na wewe hiyo ni trademark Gashu wewe uacha Gashu trademark yake ni mama hivyo msee either waingililie ama wa comment ama uendelee vile ulianza recap from episode 1 and 2 endelee hivyo basi tuko episode 10 speaking of which it's a big deal for us big numbers ndio 10 ni mingi tumejaribu tumewapigia story mtaa since November tuko karibu kuweka katil number na mwanzo kutupea tour sasa mwanzo kupatia cash up tuko karibu kuweka cash up sasa tukuje home close to you tukupigie story tell somebody to subscribe follow so have you seen let's start on a sad note lakini umecheki the series of accidents that have been happening in the country in Nairobi nini Kapsabet boys there was Kapsabet boys there's KU jana there was students around 11 students who passed on kwa road accident kuna Brand Shira kuna leo pia matatu leo pia kuna comedian mwingine wa wakikale pia na pale alipass through na pia kuna matatu zimepata accident leo morning pia kuna matatu ile overturn somewhere in Helslasi nitao ilimaliza mtu I think sijui kama kuna watu wamepass lakini the accidents it was bad zinakuwa most so nini match imegeuka ku August ama you remember there was a time ilikuanga August accidents because nafanyika mingi until date hata pia mimi August sipendangi hiyo month hata mimi mwezi nakuanga kuna time watu wameondokea August wewe I think kuna time tukiishi Naivasha kuna time watu waliondokea hiyo barabara Naivasha ikafika mali until now churches wakaamua hold prayers like to try and like ku-cleanse barabara inakaa kama ni alafu iko ni a certain spot black spots zinakuanga black spots zinakuanga by the way ilikuwa serious kuna inaitwa Sugoi kuna places kadhaa zinajulikana tu ni black spots Changwana hapo pale Nithi Bridge Mombasa Road pale karibu na nini kuitangaje kuna za Voi huko kuna place ukienda after Voi Maungu ama place tango Manyani pia Manyani pia karibu na hiyo prison kuna
Salga. Salga, pia ni black spot. Pia hii barabara ya Nakuru kuna pale Kinungi. Kuna but I think kuna hizo maspot, but also I think people should be careful on driving. But I don't know, even if you've realized, even in UAE right now, there's a lot of accidents. Kwa barabara. Yeah, because even me just coming from here, there were even 4 accidents in a road. So watu wamekuwa reckless kwa barabara. People have gotten so comfortable behind the wheel. I think too, you switch off for 1 minute, the next minute you're there. That's why it's called an accident. You don't see it coming. You switch off for 1 minute. But jana tu natoka tu kwa hao, kuna U-turn iko karibu na hao. Mi sijui mind yangu ilikuwa wapi. Mi nilitoka tu nimeanza kupiga U-turn. Kutoka huko basi inanipigia maoni. Umeingia wrong side. The right side, but ni U-turn. Ulipiga before huko angalia. Sikuangalia ile side. But I don't, hadi venye niliingia nilianza kuuliza wait, akili yangu ilikuwa wapi? Jua mimi nilikuwa naona niko rada kabisa. Unakushia kwa hiyo moment una drive, especially on a long stretch. For example, kutoka hapa job ukienda home, ni kama ni straight stretch, ina mabumper, ina mataa. Mind ina switch off. Alafu inakuhit all of a sudden na mkoni nilikuwa nafikiria nini kuna distance akili yako ilikuwa part of like a split second, lakini ina making a difference kubwa na making a difference. Unaweza kwa tu umefikiria na mbili umeingia tu lane next. But talking of accidents na hizo but hizo highways saa zingine inaweza kuwa drivers fatigue, inaweza kuwa hiyo concentration. It can, for highways it can lead, kwa barabara kubwa is very easy for you to lose concentration because you can also get comfortable. But musema fatigue is even worse than drunk driving. Yes. True. Fatigue ni crazy. But hakuna yenye mzuri, zote mbili ni mbaya. Watu wapumzike before waende safari na watu waache pombe wakiendesha gari. I think it's the only message you can pass. Yeah, that's the only message you can pass. And then talking of accidents and deaths and surrounding that, I feel like Kenyans were losing the grip in terms of content creation. Taking pictures of dead people posting I was about to go there. See, it's not a good picture, especially because unajua their family members ambao kama sasa sisi wazazi wetu na our relatives back home, they don't know what we are doing here. What's happening here. Sasa wewe imagine mamangu anaingia Facebook kupitia hivi anapata na picha yangu hapo watu wakisema RIP. It wouldn't be a good thing to her cause at least akiambiwa before ianze ku spread, someone who tells us psychologically prepared inakuanga better cause anaweza sasa akisoma kwa nini kwanza ata doubt, atashindwa ni ukweli, maybe and then the shock. You see this is news. Unfortunately, if this is a path all of us are going to go down, kuna there's a procedure of how you tell somebody so and so as pastor unampigianga simu, maybe kama kwa job you find out if there's an opposition to receive that message or not. Usikimbilie tu brayo ame dead, umeshakimbia Instagram, umeshapost RIP, umeshapost tulipiga na wewe unaanza kuziegelea mapicha mlipiga na mtu umeanza kuzieka Instagram. I can't believe this, I can't do. So hiyo kuna kazini yake hata ajui, kuna anko yake ajui, kuna there's relatives that don't know. Give the family time to process and to like for me the worst of all is the content creators right now, especially on what happened with Brian Shira especially. Very sad, but now it was very pathetic. When he was down there, I didn't see people saying let's do this for him. This is what exactly big people saying I'll do this for you too. Right now everybody is coming out. But right now it's like ndanunua sanduku, I'll pay for the funeral, I'll pay for. Hivyo. When that guy was going down the drain, when he was ranting on social media, when he was being taken to court, when he was self-destructing, you guys were clapping. You guys that are watching, you were clapping, you were calling it content, you were celebrating. People were celebrating it, people were accepting it, people were, the content, they were excited. They literally gave him the gun to shoot himself. Sasa hizi he has done it, whatever. Unfortunately, so it was an accident. All of a sudden, Brian Shira is this, Brian Shira. But you're the reason is... There was another funny one, I think, this week. There is this radio presenter on Rita Tenina's... he posted some message Rita had written, had posted in his timeline. Like even 10 years back. And then he posted that like, she was such a good... Dude, it was 10 years back. I mean, give us something recent. So lazima unamjua exactly. You're looking for relevance. What people are doing, you are looking for, by the way, like Rita Tinana was all, people are looking for relevance in people's death, which is pathetic, maze. It is pathetic. Unakaa sahi, for example, Kikao.
watu wanakujua through Kikao. Kuna mtu akujui personally. Amekuwa natoa hapa kwa Kikao and then he's like I know Cliff ama I know Gashu ma Brian nini, si ndio? God forbid the day utaondokea. Kuna mtu sasa maybe ulipost kitu yenye ilikuwa ina resonate na yeye or hata mlipiga picha na yeye somewhere ama ulicomment kwa post yake. So they want to use that kuonekana nilikuwa najuja ni Mario tunamjua you know. And then now that cause you inaharibu ile hata okay ni mambo ya nini hata kitu ilinikasirisha especially friend mwana hizo picha za basi ya KU. That was so bad because you know huyu ni mtu there's a parent who doesn't even know mtoto wake anapata accident ama alikuwa hata labda alikuwa trip yenyewe you know pale ndana jombe yake kwa shule and then now they are finding out that there's an accident and there's a student and now the child one of the you know when vitu kama hizi zina happen like for example when you hear for example kama Kapsabet boys when walipata accident when you hear it as a parent the first thing you do is call the school yes ndio sure. And then you like hey nasikia pole msibe mwapata how is my son una get now they can process it for you watakwambia atakuja shule tunaita wazazi shule tuongeleshe and the thing is most of the time they won't tell you if it's true or not. They won't tell you if your child is involved or not. They will say please come to the school tuongee we are calling parents so unaona and then now you imagine before that you're just on your phone and then you're like this one looks like my son so you call the school they tell you come to school unaambia dude confirm me hakuna haja nipige safari and then you even break down even before you say confirm you might even start breaking down because unaambia kujani tu shule you like this is it but so it's pathetic. I think but let's be safe on the road. I wanted to request we do like a minute of silence actually for all those guys that tumelose your week let's do a minute of silence. That's our minute. Yep. Yes. Rest in peace to all of them who rest in peace to the fallen soldiers. Yeah, sure. Njia ni hiyo but mmetangulia. Yeah, let's be careful on the road. That's the bottom line now. Yeah. You always jua itakuwa lini but take some precautions. Safari ni yetu si wote. Njia ni hiyo. But it's painful when somebody dies young. Inakuwa very painful. Yeah, it is. Losing young guys. Especially on parents. Unajua naturally unafaa kuzika mzazi wako akuziki. So nakwanga painful sana. But anyway, so to another story that was trending over the week. Joey Irungu. Joey was sentenced it's life imprisonment to death. No, death, was sentenced to death. Yes. For murder. But the lawyer said they're going to appeal. So that's upon the courts. We won't discuss whether he's guilty or not, but he was found guilty. Speculation. This one's me. I want to specifically say these are speculations. We don't know. Hizi ni stories zenu za mtaani. Nobody has come out and presented any evidence to show that Joey either is taking a bullet for somebody or is being framed or whatever. Those are speculations. According to the court and according to the burden of proof by law, the prosecution presented their case and they proved that he intentionally killed Monica. This lady Monica. Yeah. Now there was a reaction from people with speculations of venye ameekelewa ama hajaekelewa. That one is neither here or there. But there was, for me, one of the reactions was that was very intentional was Mamito's. Now there's the first video she did. The one people got angry and for me that video I think she went a bit extra because as much as alikuwa found guilty, Roger, you can stand and say court ilimpata guilty so he's guilty, you know, that the burden of proof is on the prosecution and they found him guilty. So far we are going with that. So far we can say we'll go with that because even though iko sindio. So kuna as a family, of course, familia Monica, they will feel justice has been served, right? Familia Joey will feel unfairly judged, right? This is not what we think. So for Mamito, I think her reaction probably will be what people who think he deserves what he
deserves to get feel. So and everybody is entitled to their opinion. If Mamito feels like by this uliyo dem enda huko upigwe death sentence sawa, and you have the right to feel that. Yes. But I think for you to do it in public is a bit too much. Ile design ya this person has a family. True. So this pain, you might be antagonizing him, but also remember he has parents, he has relatives, he has friends who feel some type of way, who are also sympathetic. Hata ukajua mtu ni mwizi, Cliff hata mimi nikajua wewe ni mwizi walai, siwezi furahia ukiwa ndani. You see, kwa nini? For me I always because you're my friend. I mean, there's always that for me I always feel in such cases it's for you to read and keep the comments to yourself. Yes, exactly. I mean, exactly. You don't have the right to say this was right, this was wrong. But as much as it's very unfair for the... Where we need to start is, and this is a business idea for people who can do it, start a content school. Teach people what content is and how to go about it. Because there's good content. Okay, content is content. There's no good content, bad content. Not to cross. There are lines you're not supposed to cross. Yes, so that's what I'm saying. Kuna lines of the people who need to be educated on lines to cross when you're doing content. Because the same thing we are saying with Brian Shira. How do you go to a morgue at content creating? You are recording somebody who's a dead body at uonesha watu kwamba this is the body of so and so. What are you trying to prove? There are lines that people should not cross at all. But the second video she did, she passed a funny but now that's the thing I was talking about. Now there's a video she responded, which for me was the best response ever. The one for the guy snatching a handbag. That was the best. That one Mamito, hands up. Your response ilikuwa noma. No, because she literally showed us what society is like. Yeah. 80% of the people, Joey didn't do it, he's handsome. Nobody has come and said, no, me I was with him that night, so he didn't do it. No. Hakuna mtu akona evidence ya kusema hakufanya. All of you are speculating ameekelewa, he's too handsome, nini. Kunani too handsome? The topic was... now people are like... if you're going to get a kid, make sure they have your kid is beautiful, because if they're ugly, anything they are told they did, people will believe. So if you're arrested as a thief and you're handsome, people might spare you. They might be like... Lakini akafanya kijinga kama uko na sura personal. You know, like Matara nobody defended him. No, Matara nobody said. And we don't know if Matara killed anybody. The burden of proof has not been proven yet. Nobody, until he has his day in court and he's judged and he's sentenced, then we will say Matara is a murderer. Until today he's a suspect. But in the court of public opinion, he's guilty. But it's a thing that happens. Based on what his looks. even for women. If a woman comes to a party and she's akona sura personal, people tend to like Aujai notice kwa rende ya madem. Okay, mwenye anakuanga sura personal ndo anakuanga mkaziaji. Unafanya gospel number. Ukisalimia beshte yako unasikia ameingilia. Usijali. Acha wewe. Sisi tulikuwa tunaenda home, tulikuwa tunaenda after party. Ama na jam tu ameitwa kwa meza yenu. Ishe tu happen hivyo. Amejam mwenzake ameitwa kwa meza. Ama drink imetumwa kwa meza anasema mbona mimi sijaitwa, wewe pekee ndo umeitwa. Ama drinks zimetumwa kwa hiyo meza. Walikuwa watatu zimetumwa mbili na ziko specific. Kwa wale wako single wanapatia tip. Tip ni moja. Kama uko kwa club, tumia huyu mwenye utaki drink. Akifurahia kuona drink, ushapata chance yako. Ushapata chance mwingine. Otherwise, you attack from the opposite direction. Hao ndo wanakuanga kiandeka. Hiyo ndio story ya akili mtu wangu. Sana akili. But kwa nini nakuanga hivyo? Unaenda kwa defense. Unataki front line, unaenda defense. Unarushi ule mwenye utaki. The ones that unaonanga, I think pia wenyewe wanakuanga akijua. Akijua ni mimi tu ndio. Mimi ndo swala kwa ile ndio. No, but nakuanga funny thing because madem utembea madem wawili, kama ni rende ya madem watatu. Katu ni mmoja tu ndio stand out ama wawili. Wataxa West ndio watu watatu wako sawa. Kwanza unasema huyo mmoja anakafanya nataka. Hawezi kwa watatu watu wako sawa. Hawezi kwa watatu wako sawa. Na si ati ni personal preference. Lakini ushajiuliza fanya tu cancel hiyo. Ushajiuliza labda pia mademu sema hivyo. Ati wachali watu wanatembea ngao. Sio ndo usema. Machali watu wanatembea ngao. Kuna mmoja tu amtiaje ama mmoja na katu. Hivyo ndo usema. Sasa ndio nakwambia ukienda pale nje tukitembea hivi watatu, unajua tunakongasha jajiwa. Kuna wawili
Sasa tukiweka watatu. Wacha tujaje. Watu wote wanasema kuna wawili hapa ama kuna mmoja ama joto ziko sote tunafanana. Lakini ndio Kiswahili yako ikusaidie. Ni Kiswahili ama ni preference? Unajua mimi usema usiseme hiyo story ya the beauty lies in the eyes of the beholder. Acha ndio hiyo. Ukifika kwa club beauty lies in the eyes of the beer holder. Kwa club pekee kila mahali. Ikifika ni kwa club. Lakini kuna ule kila mtu agree tu wenyewe huyu ako down. Common denominator. Lakini umesema but ni kweli when unasema the beauty lies in the eyes of the beholder kwa sababu hata huyo kuna mtu wake. Labda huko nje kuna mtu wangu amechapa mbaya. Lakini mimi naona ndio the one no it's true with it's true. No but kwa rende hiyo ndo bado na insist. Ukiona mwenye anakataza hiyo form hapo ndio shoka iliangukia. Unaanzanga huko unarusha huko ama una ile situation ndio mpata wakiwa hiyo siku walikuwa wamebebana wale wazuri. Gasho anasema you attack while defending. Lakini sasa kwa situation kwa situation kama hii yako tuseme urushie ule sasa amechapa drink alafu ajipe kuna unamrushia ati na message umrushia na message just being generous just being generous juu unataka best yake. Sasa unarusha kwanza drink ikishafika unaambia waiter be strategic tuma ile kwanza akidhania ati ndio ingine na land inakuwa ni kama ilichelewa time ya kusa so ikiland sasa hapo ndio kiattack unajua mwatuliza sasa hata anaanza kujua kurudisha kwanza you defended and attacked the same time exactly mmoja utawajua upate ule mwenye huko unadai. Sasa unajua shida ni nini? Shida ni Gashu ameshasema hii story. Sasa the next time utaenda kubaya watu drinks you'll be judged on who you give your drink first. Mimi uzuri sinunui drink juu nakutaka mimi nanunua drink tu juu maybe tujibaba. Mimi bado ndakujaji. Hata mimi ndakujaji. Mimi meza moja urushe drinks ati mabeshte wangu. Wapi naangalia meza ile situation umekuja hivyo watatu umebeba huo mmoja juu unajua ndio ame stand out. Anakuinvite next weekend. Unapata kumbe kuna wengine wazuri kumliko. Ujeko situation lakini sasa like umebeba huyo ukajua ndio walikuwa ame stand out kwa irende. Kumbe usiku wakikuja hata si watu wake. Huko mwana wale wengine. Si watu wake. Hao wale tu walipatana by the way. Anakuita sasa bash nyingine. Hii ilikuwa ni display. Bash iko nyuma. Sasa kuna backstage. Huko nini? Kwa store room ndio. Unafika bash unapata huyu. Kumbe sasa wewe ndio. Kumbe ndio shoka na ndio ilimwangukia. Mnakapitia hapa hivi. Watu single mnakapitia. Gasho mnakapitia. But talking of single. Kimuntu akaamua watu yo is it true ama ni stories za jaba? I mean, I think there's clout to it also. Mimi after nilionea unakongelea ngoma Nairobi. Ule anakupea Bensola aliimba. But I think in today's society one thing I know unaona hii kitu inaitwa hide my ID. Me I can be bored in the house. Sawa? Na nimeingia kwa hiyo trend topic nimeona the topic trending is people are getting HIV or rather spreading HIV left right and center. Niseme kwani nini sasa mimi acha nirusha yangu ya jaba. There's no way to authenticate it. But that is my point. But also I'm not saying it doesn't exist. It does exist. Ode maitwa nani? Kemunto what? Diana Kemunto. On Instagram, yes. Anajita hivyo. Yeah, so people were sending on Instagram, on Instagram. People were sending stories. Prosa pia hawezi jua. Nilisema majina za watu wazee. Unajua anaitwa Prosa. But the truth is it is there, number one. HIV rate has gone high by the especially to the younger generation because you remember back in the day unakumbuka days nowadays you don't even have those ads anymore. Ziko but like, watu washtuki. Unakumbuka zile t-shirt za Dare? You know growing up DARE the red ones like HIV awareness HIV awareness was high when we were growing up but nowadays I think imeshuka as in people don't take it as seriously. I think do you know also comes with madam huko nje wanaogopa mimba kuliko ukimwi. Mimi nakwambia it's true man. Ndema kwambia ati you're not wearing you're not strapping it because of HIV or anything because of pregnancy. Yani
anakuuliza unajua ku withdraw. Saizi pia imekuwa noma juu ya wachikizi. Mimi nachorea tu hiyo story. Wachikizi stories wazo siji preps and whatever. Yeah, preps. Also it plays a huge role. Yeah, because mtu anajua whatever will happen. Mimi kesho ndio nijipige dawa zangu I'm fine. And then unapata mtu anaamka asubuhi, the first thing anafikiria ni probably atafikiria P2 vis-a-vis inaweza kuwa nafaa kumeza prep bado. Like I said, ndio nimesema wase wanaogopa mimba kuliko ukimwi. Yani right now it's been crazy. Kit ya kupima ukimwi. Yeah, HIV. Hiyo. Deka kit kadogo. Hiyo pia inachocha watu. So mtu anakuambia tupime, mnapima hapo. But you know, kwani tumesahau tulifundishwa kuhusu incubation period and all these things. Sasa hiyo ndio ujinga watu wamesahau. Lakini apart from hizo zote, weja gani inachocha watu zaidi? Kupima na macho. Atiwa kai. Hiyo sana ikai. Yako healthy. Yeah. And people have lived with this thing for years and they're still healthy. Yes. Actually, there's a time where they did a study. At a scientist walikuja Nairobi to do a study on some women pale. So unajua wa street hour. Because there was an issue Soldiers of the night. Yes. There was an issue. Hawa watu hawagonjeki. But it's not like they don't have it. Yeah. So that's when they discovered this thing called carrier. Yeah, so uko nayo wewe iko affect. But kutembeza unaitembeza vizuri sana. So unapata wewe unaweza kata whole year bila hata kunyezwa madawa and it doesn't affect you because you're a carrier. Wewe kwako haikukuli sana. Wewe mwili yako imeingiana nayo. Wamesikizana. But mwili umesikizana nayo. Mwili iziko ni kama homa. Wewe lakini mimi nakwambia hizo story as much as zinaweza kwa stories za jaba hiyo kuna za jaba na pia kuna za ukweli. It happens. Ziko. It is true. There are people out there because I remember it's not the first time this thing has hit the airwaves. Yeah, there's I think 1 or 2 years ago Extendela kulikuwa na Extendela and then there's another time pia it was in Technical University of Mombasa. There's a chick who also came out akasema vile infecting lecturers and so many students in Technical University of Mombasa. She's ever done a story of someone who said okay, they didn't say they spread it, but they were trying to, but then the guilt couldn't let them. Unapata mtu maybe alikuwa infected, alafu inakuwa ni vengeance. People are doing it for revenge. Yani imekuwa people are funny because as much as unajianika hivyo, you forget that there's a law and the law says ukispread intentionally. So if for example I know ulinipatia intentional due revenge, you can easily be arrested for that. Yeah, you can. Yes. You can be prosecuted for it. Be prosecuted na ikue. You should be prosecuted for it anyway. It's not even you should be prosecuted for lakini, it. Lakini una prosecute aje mtu na labda wewe ulimwambia kaende. Sasa si the same thing na rape. It's the same thing na. Mimi nilikushonia dema nakushonia just strap. Alafu ukamwambia aje ushapima na macho kasema kaende. Ndio nasema sasa hiyo uta prosecute mtu it's the same na rape ile situation ya kusema consent. Nilikuomba ukasema yes no like the answer was not clear but later on useme wewe ulisema no. Una get? Because consent is a no. But the answer cannot be clearer than no, ndio? So supposed hiyo no uko kuchukua hiyo no already on rape, ndio? But kuna ile anakwambianga anakuambia no alafu baadaye anakuja kutext anakuambia lakini nilikuwa nangoja uchokoze site. So unashinda. So next time ukipata naye akwambia no uzidi alafu aende ambiwe watu wa delete message 24 hours mtaumia. Lakini anyway kuna story email hapa speaking of messages. Watu wa WhatsApp GB. Gashu and company. Kiliwaramba. What happened to WhatsApp GB? Daniel alienda India akapata huko biashara inanoga zaidi kuliko yake. Zuckerberg. There's a time he visited India on a story of technology because they wanted to move their office, I think one of the offices to India makati kama hiyo. Akapata huko kumbe WhatsApp GB ndio kusema. Watu watambui WhatsApp bana. And then you know WhatsApp GB had some features ambazo haziko kwa WhatsApp. See they just incorporate these features kwa the original WhatsApp. What happened is WhatsApp GB as much as it has good features, it also infringes on privacy in a way because if I delete my status for whatever reasons personal known to me, ukiwa na WhatsApp GB you can still see it. Maybe nimepost kitu mbaya bahati mbaya, nimeifuta haraka so that nobody can see it. But when you're on WhatsApp GB
unajua unaweza post bahati mbaya umetumia message ama unaweza kuwa unatuma kitu instead of kuituma kwa mse umeenda pale kwa status bahati mbaya. Niko nafurahia yani. Ningevi status naona mtu amedelete kwanza hiyo ndo unamreply anamwambia sasa unaona vitu kama hizo. Sasa si now you ndo infringement hapa. Infringement. That is you are infringing on somebody's privacy. That is why. Hapana, wewe ulikuwa una post kwa nini? That is why I delete. Ndio maana I delete. That is why the option for deleting is there so that you cannot see it. Na kama maybe haku delete labda alikuwa anatumia mtu wake akakutumia alafu jina yako ndio ilitokea hapo juu akazima akalala alafu sasa ndio anaamka kudelete alidelete wewe mkaona that is wrong. It's not supposed to be like that. So umesema group za kanisa tusione nini akina brother Bernard atapona akina brother Bernard atapona brother Bernard at least sasa wanasherehekea sasa ukicheza pale WhatsApp hadi una proofread before upinya pale send uko la niko sure nini natafuta sababu ya WhatsApp GB tulikuwa tunaona vitu hatufai kuona mkafungiwa WhatsApp siku ngapi? Mimi sikufungiwa siku ndio mimi nilichange number nikaruka ipa nyingine haraka au ulichange number mtu mwenye kinakupata na ile namba unataka kuendelea nayo unamefungua hata mwezi mwezi access WhatsApp until a month shit so walipeana warning watu wakataa kunini lakini najua walikuwa nazifunganga unakaa 2 hours unarudishwa hivyo but I think this time round they've decided to go all out. Nilitumia the only time nilitumia WhatsApp GB ni venye zilianza kutokea na mimi nilikuwa naitumia ngele for the fun si ati mtu akidelete mimi actually venye zilitokea yangu ulikuwa unawezeka so kimambo la scene ulikuwa unawezeka la scene yako sema sasa si tuko March unawezeka la scene yako ni January so mimi nilikuwa nanibamba nilikuwa nimeka la scene yangu kama 1 year back hata nilikuwa napenda WhatsApp GB for that reason. Number 1 hiyo kuchange nini alafu kuna incognito so mimi naweza kuwa niko online unanitumia message zinaingia tu naziona na nasoma inabaki tick moja but wewe kwa pande yako unajua jamaa je ona message ni katika moja pia ilikuwa watu wa madeni watu wapuliza ukinitumia uniambia gashu ile mambo yangu naiona nasema acha mambo yako ngoja mambo bado hata serikali bado inalipa China siki kwa serikali wacha kipresa amesema tutaenda jehanamu usipochangia Zakayo Ruto amekacha kama huko kuna comment swali yangu ni moja mpaka amewakasa amesema mtaenda hell nyote sasa kutukasa twende jehanamu na kupunguza mshahara yao ma CS na manini ndio hiyo pesa ifike ndio pesa ifike wewe ni kama unataka kuchangia watu wewe uko kwa hiyo rende ya Ruto kwa jehanamu mimi na kuchangia hapana serikali iko na pesa mingi sana ya kuranizi vitu but they choose to do it on the wrong side. Yes, statement ati barabara ikipata pothole hivi Murkomen wa kwanza 700 million will be used buda pothole hata ita cost hata more than una get jamali samia utaenda jehanamu with a straight face yani ushaona kitu alisema na ma feelings hadi wewe mwenyewe unajifikiria ama nichange ana ku guilt trip ama nichange mbona hii serikali na rani ona story ya ukanisa hivi si serikali ya kanisa hiyo hapa kwani upendi kanisa afadhali ile ya ule jamaa wetu wa Kawiski jamaa wetu serikali ya Johi ya wajohi ya Kawiski serikali ya Napoleon at least alikuwa anashikilia mambo yake kidogo huyu ulikuwa unajua sasa zingine unajua uhunya angeongea ungesema hiyo ni Glenfiddich sasa hii lakini hoja labda ni vile umoja tulianza na serikali kulikuwa na serikali ka white cap alafu ikakuja makali so hoja hii tumekuja historia nini My Dubai hawacheki nakuja maji tu hapa ni Keringet tu niliona msema akisema kama ukati maji ama vuti sigara ama ufanye nini nyingine kuna kitu kingine hapo awe na wewe jina gani natumia mzuri tumia jina hilo mazoea ile unataka kusema kuchoma malaya unatandika poa kama unataka kusema Ruto ile story ya 58 ilikuwa room number 580 what ilikuwa 580 pale ilikuwa na room ilikuwa it is a legend that Western kulikuwa na mtaja majina mimi nimesema tu kama ukati maji upige sherehe unasema head of state bangi sasa ngoja nikuulize unasema head of state kama msharati
Unaita head of state. Labda pia ukata maji chini ya anakata. Ama kuna vitu anatumia tujui. Labda ukata maji chini ya maji. Ana renovate nini State House for 4 billion. Imagine. Wacha hiyo ni sawa. State House hata inafaa ku renovate imekaa sana ja renovate. Ya DP Gachagua. Ya DP nyumba ilitengenezwa na 650 million. Ina renovate na 400. No, ilitengenezwa na 400 million. Ina renovate na 650 million. Ngoja upo kwa hiyo hao. Gachagua. Sidhani business house. Ni kama ile mali ya nini ya girlfriend. Akitoka na office of the girlfriend. See the office of the deputy president. No, lakini you operate from your keja. It's supposed to but I don't think kwa nini yako. Hata nani si lazima akae State House. Ruto. I know, lakini umejua the last person niliona alikuwa na actively alikuwa na kaanga. Kwa hiyo how I think ni Ruto. Ruto actively alikaanga. Ndio alikuwa kwanza kuishi kwa hiyo nyumba. He was the first actively alikaanga. Kwa hiyo at least nilikuwa na hata ma press conference zake alikuwa anazifanyia huko. Lakini Gachagua is always moving around. Huyu jamaa wetu anapiga ngama press conference kwenye itampata. Na msee bado na campaign. Msee kwani jamaa hit bado kwa serikali. Lakini mimi nasema kwa bado kwa bubble. Bado kwa Exitos. Mimi nasema by Exitos. Huyu msee anapiga kazi yake poa. He's doing his job as it should be. Yeye anapiga kazi yake poa ya protect president. Yes. Wacha president afanye mambo before yake. attack president yeye ako hapo anawangojea. Anangoja useme kitu. Ukiongea before president respond yeye ashakutandika yeye. Amekuwa PA for a long time. I think bado hiyo PA iko ndani yake. Bado jamii. Alafu kulikuwa na pia ka press statement ilitoka I think jana ya kutoka UDA. Wanasema ati that is a fake one. Ile Sifuna. Ati tumemwambia MP wetu asikuwa na debate na Sifuna. Ati media houses are plotting against UDA. Ati wanaweka Sifuna against UDA senators and MPs kwa hizo mapanelists za. Ile jamaa debate mnoma. Lakini Sifuna washao mafala yani. No, Sifuna is good when it comes to he's factual also and alafu haendangi pale blindly. Unajua hawa sio mazoea kwenda interviews wanaendanga interview kiolelaolela they go speak a lot of hogwash wadanganya pale presenters if they can't they walk out if they can't they walk. Sasa Sifuna naye anaendanga pale kama ameshawajua anajua leo niko na cliff anajua weak point alafu ni kama anafanyanga background check huyu cliff. Kuna jamaa hapo aliulizwa wewe umesikia nikiongelea sugar mimi naongelea industrial sugar kwanza unajua industrial sugar ni gani wewe jamaa kaza wewe sasa usianze matusi hapo Lila Miguna na Pasaris na Pasaris na Miguna na nani na wale wa Njiro akimuuliza which was your dissertation did you go to university? Yes, I did a master's. What was your dissertation? Njiro wako anajua dissertation. Speaking of Njiro boss speaking of Margaret Wanjiru Margaret Wanjiru mwana anapokonywa shamba apparently the land she owns belongs to iliangushwa neno but neno iliangushwa pia bado hazijangushwa but apparently they've been not given notice. Wanjiru 1 minute she's talking of vile amekuwa ambushed kwa kanisa akapigwa akafanya nini akaumizwa mkono less than 2 hours later kwa press conference fully fit mkono ilishapona hata amesa mpaka ile mkono aligongwa ndo anapiana nayo Instagram they came like this they hurt your eye. Mimi sio ilinibamba sasa ni jana ile aliombewa mambo ya miguu mimi nakwambia mambo ya miguu na content iko kila mahali mpaka chache sasa hii kuna content creation Kenya ni nini General Commander akisema akona hoteli yani ati tumeombewa yani Kenya imekuwa saka sasa akona hoteli Naivasha akona hoteli anasema alikuwa anauzanga pombe na sigara kitambo akaacha sasa watu wameacha kuja kwa hoteli yake sasa anataka kurudisha anataka kuiuza iko kanisa iko hospitali. But by the speaking of that, kwa nini ama pasta hiyo pesa wanapatanga wasifungue manini hospitali? Ama wachangizi pesa zao kwa hospitali? I think mimi personally mjado yako ni yako mimi that's what I wanted to say. Unajua mimi if I was ukianza kulipwa mita sasa hizi kuna mtu atakwambia utengeneze hospitali. Hii ni kulipwa nimefanya kazi fulani. Sio anafanya kazi. See, let me tell you Gashu kuomba si kufanya kazi. Angalia Gashu kuna tufungue kanisa. Kuna pesa ya church kuna pesa ya pastor. So pastor as an individual kuna mali yake as an individual ile nyumba yake bibi na watoi wake this is what I own si ndio individually kama sasa hiyo nganga na maybe anasema hiyo ni hoteli hiyo hoteli si neno hoteli ni yake gari maybe ni yake sawa so he has his own personal life what he does with that is something else but as a church
as the community they can decide kama church tunaweza amua tufungue. Ushaona hizi church ziko na shule. Ushaona church ziko na clinic. That is the project here. But you still paying for that school, si ati ni bure. Because it costs money to run that school. But, no, my question is for example kama historia women matano church ijitolee ifanye like a free camp ya those things happen with some churches. Si camp ya siku 2-3 ya PR. But Gashu, they're done by big churches like Kikao, PCA wanafanyanga. Yeah, but to do now I'm talking about unaona kama neno for example you need neno money to run these things. Unaona kama neno as a church it's making millions kwa sadaka na hizo tithes. Alisema kuna tithe ya less than 500 hata Mungu hawezi sikiza maombi. You get? These guys are making millions. These millions running in such a program because kuna NGOs wata come through when you're doing it. They'll come kuosha pesa yao and whatever they do. Can I tell you something? You see, this is what people, I don't think people see it this way. They make millions, let's say every Sunday they make millions every Sunday, right? But also, do you know this is an organization that runs every day? It runs 7 days a week, 365 days a year. Running it by itself, there's a cost of operation. Where should that money come from? The same tithe. Si kwa hiyo kanisa. Maji. Sasa si ndio hiyo pasa ina run bado they are running the organization. Technically ile sadaka hutoa. Kale kadogo ndio inaendelesha hiyo church. Hiyo sadaka iendangi tu kwa mahali ilale. Hiyo sadaka inaenda kufanya pastor na Range Rover. Si ati kuna nini ama nini. Okay, I don't know about others, but sasa zingine unapata hizo churches, some of them unapata ni pastor earns a salary. The proper way it should be. Ni chache sana wanapatiwa salary. Hizo ni zile organized, zile ziko mpaka na branches. Hii ya mtu mmoja ya commander yeye ndio ana preaching kila Sunday. Lakini si commander kuna branches. Si yako na branches. Si yako na branches. Na kuna mapastors wengine. Si kuna mneno Mombasa. Allah. Na kwa iko na pastor wa huko na mbona endangi kutembea huko? Hiyo simuulize. Sasa si anafaa kwa nini? Si main church. So kama CEO wa global company kwani sasa kwani atashinda kitembea huko kila atashinda maliana nanga saa zingine ana mara moja once in a while. Mimi sijaona nganga ametoka Nairobi. Inaka Nairobi ndio kuna pesa. Ama ndio kuna mafala. Ndio kuna headquarters. Looking on how you look at it. No, si headquarters. Alafu he has a weekly schedule hapo kila wiki. Ni bede tufungueni kanisa. The assumption people have with these churches kanisa ile data ya sadaka inakuja kwa mfuko yako. Kwani itaenda wapi? Mtafunga kesho. Within the first 2 Sundays. Aje. Sibi bora bado tajiri bado. Kwani ashas watalipwa na maombi. Equipment zinalipwa na nani? Stima inalipwa na nani? Stima hiyo tutalipa stima. Members of the choir wenye wanaperform hapo nini. Sio wanalipwa na shukrani. Hao ndo wanakuletea do. Kwani hao jamaa wanakujanga kwa parika hapo. Unanipasha ni kama mtaki nifungue kanisa. Ngoja uliona ule fungua kanisa siwezi kama. Uliona ule dema alitolewa madevo akasema shetani anaitwa nani akasema anaitwa King Kaka. Niona hiyo. Wewe mimi nakwambia hii. Ni comedy ni nani? King nani? King Kaka. Hebu imba ndio pastor nganga ni mkora. Hebu imba. Kaka nini? Amecomment kwa hiyo story. Alipost yenda alipost. Ndio pastor nganga ni mkora. Ati unaitwa nani? King nani? King Kaka. Hebu imba. Sasa anasema ati alikuwa sema King Kalala. Akakosea. Akasahau content ilikuwa imepangwa script. Kalala amenuarenjiwa. Kalala amenuarenji. But lakini we're celebrating what? Now it's been 4 years since kwanza tuanze na no 4 years since when COVID pandemic no WHO declared COVID pandemic. What are the how has it been the last 4 years tangu COVID? Kwanza COVID ilikuwa affect aje? Tuanze na hapo. Tuanze na Clifford and COVID kwanza punguziwa mshahara boss ilikuwa noma. Salary cuts ziliumiza. Iliniumiza. Mimi ni benefit nilipata mtoto. Aweni nani ndio wa COVID? Sinika COVID babies? Mulikuwa idol. They had all the time in the world. Kila mtu alikuwa idol. Everybody was idol. Mimi kwanza tulianza na salary cut, alafu nilipiga 5 months unpaid leave. Mimi niliangukia kampuni yetu haikuwa ngana nini. Kampuni yetu CEO alisacrifice mshahara yake.
So si hatukukatiwa. Sisi tulipigwa unpaid. Hata mimi by then nilikuwa kampuni poa, so okay, kulikuwa na pay cuts. Yes, ilikuwa na ilini affect one way or the other, but si hakukuwa na hiyo pay. Bado kupunguziwa mshahara na kitu kama 60%. Sio alisacrifice mshahara yake, akasema mimi silipwi. Wacha wafanyikazi wangu walipwe. Sisi tulikuwa fit. Ilikuwa kwa hotel, so hotel yetu ilikuwa na house quarantine guests when you wanna come in and out of the country, so it was kama uko willing unaweza jipeleka job, utalipwa, but of course unavaa hizo gears nini ami sikutaka ku risk, so mimi nilitulia home. But I remember there was no redundancy, hakuna msali lose job due to COVID. Alafu pia they were providing basic necessities in Did you get COVID? Mimi no, I never. Did you get COVID? Kama Ulipata? Mimi nilipata. Ulipata COVID? Mimi sikupata. Nilipata twice. Basi na nika survive. Sina inakocha mimi ni champe. Hapana. Mara mbili. Lakini pia watu walikuwa na guess. Ilifika point walikuwa na guess. Mimi siku get watch kile time ilikuwa height of COVID. Mimi siku get hiyo. Hata nisipata hiyo time. Mimi niliget ingile time. Sasa ime hata watu washarudi majob. But ilifika time ukiwa tu na kahoma kidogo it's COVID. Buda. Mimi kwa siku niko tu na kahoma, mdosi ananiambia ni aje. Enda tu upimwe tu ile kujua. Lakini mimi hiyo safari nilikuwa naenda nikisema wish niipate. Buda 10 days quarantine. Bwana ilikuwa inaweza hiyo 10 days. Hiyo 10 days nilipigwa hivi. Atunavyokunywa ndimu, mimi kwa kata maji. Au nilikuwa kunywa ndimu lakini ya ndani ya jini. Ulipatanga COVID sasa hivi imenihit. Wewe msali alipatanga COVID nimekumbuka. Msali akumbuka alikuwa quarantine. Sasa hivi alafu hiyo time tulikuwa mpaka tunatembeleana then ukajifungia. Mimi kuna best yangu. Nilikuwa naambia watu kujeni mnaeka bottle ya gin tu hapo nje mimi mnajitoa. Na ndimu, hiyo ndio ilikuwa umenikumbusha hiyo time, But hiyo time ilikuwa the height of COVID. Kuna best yangu alipata COVID yeye, mtoi wake na wife yake. Sasa ilikuwa the sad part ya mtoi because mtoi alikuwa mdogo. Iliwakimbiza wewe. Ilikuwa tricky sana. Hiyo hata ndio tulikuwa naomba sana isipate mtoi because unajua hiyo time watoto walikuwa wadogo. Sasa do you think we learned anything from that? You personally, did you learn anything? Boss, mimi learn. Personally yes, but as a whole sioni kama watu wamelearn because if another pandemic would hit right now, I think it hit to the same way. Do you think we are prepared as a people, as the whole world? Are we ready for another pandemic? I don't think we're prepared. Because now the problem also comes in, you don't know it hit in what side. But you know what I'm thinking is, COVID ikahit leo, hakuna kampuni itafunga. Hakuna, because now it won't affect us the way it did. Financially, no. Bado vitu zitaendelea. Sidhani wao iko ready tena kustop. The world is not ready to stop. Because now it's still there. COVID bado iko. Ati kustop kila kitu, ati tutulie, ati tungoje history ishe. Watu wali lose sana. Sana. The people who've never recovered from COVID. There's so many companies that went under and until now they went under and even though ilisha. And then it also changed a culture of how things were done. Hygienically speaking, I think there's well, it depends with the way you're talking about. Because kama Kenya, if I'm talking about Kenya, nothing changed. Mimi nilienda home when was it 2021. Nakumbuka with how vigilant we were with COVID, nikitoka huku na cover mask na nini. Nimefika Nairobi naona vile watu wako careless. I'm like, guys, do you realize this thing is real? But do you know funny thing, it didn't hit Africans as much as other nationalities, especially Asians ndo walikuwa cradle of mankind, man. I mean, like the cradle of mankind. Unafikiri itatugonga aje? Black don't crack. Black don't crack. Lakini wazungu walikuwa na umono hiyo kitu. Sana. Lakini for some reason kuna vitu zime change. Like sikuwa nimezoea story ya utatoka mahali urudi, the first thing ni kuosha mkono. Ndio nasema hygienic. For me hadi saizi. Mpaka saizi. For me hadi saizi hiyo ni habit. Mimi nikiona hara kila siku. Bro, simshasema black don't crack. Bado sisi tumegrow up mtaani. No, tumegrow mna nini cholera huku nje. Kusema ukweli, mimi niko naoshanga mkono. But not as much as me never changed. No, nikuulize before COVID, what are the chances ungepata hand sanitizer kwa restaurant? Sanitizer ndio tofauti. Kuosha mkono mimi nao lazima ningeosha mkono. Unaosha sangapi? Every time nikitoka choo, kutoka choo ni kawaida boss. Nikiingia kwa hata saa the first thing before anishikie mtoi ama nini oshanga mkono. Hiyo ni sahihi. Before I used to do the same. Hivi kitu mamangu alikuwa ametufunza. Mamangu akona usibi. Mamangu alikuwa ametufunza kweli hapa.
au simwamini ati ya boarding school alikuwa anatoka kwa dom anaenda kwanza anaosha mkono anaingia dom kwenda huko acha ufala amjonga story ya high school mimi nimeongea story yangu ya nyumba mimi venye nilipata kwangu that's a rule hata kwangu is a rule ukiingia kwa nyumba yangu osha mkono kwanza. Ai wewe tuseme ukweli wewe ushaenda kwa gasho akatuambia osheni mkono kwanza. Sasa mimi amkuliki kitu ninashika sasa wewe unashikanisha story aje unataka ni explain too much mimi wewe shika story wewe. Anyway mimi siku hizi kama nilikuwa nje nikiingia kwa hao niko na sanitizer most places hizo tumbo zenu black don't crack boss but I think kwenye place ya Mturadi kuna ka sanitizer hapo kando gani Kenya hizi vitu za change Kenya things zimebaki lakini just Kenya mazo sanitizer unamsana buy sanitizer hii size alafu anatoa half anaweka maji but even hapa saa hii sanitizer zimetolewa in most places but ziko mimi nimekuwa nikiona sanitizer like working as such no ziko but wase watumii bado ziko hata ukienda kwa restaurant wale watu walikuwa tumia sanitizer sana ndio walikuwa wanapata covid haraka call notice hao feel wakushinda tu na kuvaa mask kwa metro before the covid itokee mtu anavaa mask lakini sometimes hiyo metro unaweza vaa mask boss bana metro saa zingine pia ni muhimu vaa mask kuna saa zingine kwa saa zingine unaizibidi because especially kama saa hizi venye tuna change from winter to kwanza saa hizi kasama flu season if you are prone to kama mimi kama wewe ni kama mimi mtu wa kushikanga tu homa na asubuhi na osha mikono naoshanga mkono hizi ndio mashida za kuosha mikono hizi ndio mashida za kuosha mikono ulishisikia historia nini historia ma sponsor kumaliza yangu inakuanga allergies historia ma sponsor kumaliza wa sponsori aje like kama mbaba akona kadem okay sijui how true it is but kwa sianga historia ati wenyewe wa baba umekdo Nairobi some of them si wote so he will anayatakatia kadem kako early 20s mtu ako fit mtu hata medical nini anaweza pita haraka sana and then anakuchukulia life insurance and then anakuweka vizuri rents you a nice apartment unajua anapatia ile life and then anakubaia kama ndai and then 3 months 4 months ama 6 months into the relationship anakutoa kwa hesabu mysteriously unapata accident ama unapata tu ugonjwa ieleweki unakufa unadai anaenda na claim it happens and you know the funny thing let me tell you this story the way you are putting it I saw it kwa movie there's a movie called something what Killing of the Flower Moon something like that by Robert De Niro Leonardo DiCaprio directed by Martin Scorsese so the movie is based on around World War I hapo so during the discovery of oil in the US and when the Indians were still inhabitants of America and then now the white man comes and then they exploit their oil so this is what they used to do they call them Red Indians right wanaoa Indians alafu wanapata watoi alafu sasa unapata au Indians ndio wanaown hiyo shamba na hiyo shamba ndio kana mafuta na it's acres and acres of land and then wanawadunga whatever wanawaambia ni insulin but it's not insulin so they are killing them slowly with diseases so wife anakama na dedi ya kwanza wife akidedi watoi wana inherit automatically because they are Indians and then now Buddha because these are underage kids they transfer their wealth to wanakuwa kama custodians so wakikuwa custodians watoi pia wanatolewa kwa hesabu and then now that is how white people became owners of huge parcels of land that bore oil. I don't know if it's based on a true story, but that is the line of the story. It's a really interesting movie. But kuna history wa South Africa. What you're saying is the same thing. So unapata hii ni kitu greed basically. It has been there since time immemorial. Where msichana take advantage. Tukinaro down even the NHF inawaka mtani. Yep. Of course. Si unaenda fake patient. Osi nasema tulimwadmit hapa siku fulani tani for this particular. Wanaenda na claim NHF but huko hapo. Alafu mnaenda mnagawana hiyo cut. Sivyo ndo ma scandals za NHF zilikuwa. Yeah, ni miss Jaiskia. Motor insurance mimi najua ya hata motors kwa magari Nairobi I remember even from years back. I remember there's a time I don't know if it's still there but there's a time if you go buy insurance for Probox, Subaru their premiums are very high compared to the same
kama for example Subaru 1.5 liter compared to a Premium, Subaru Premium yake iko juu. Si sababu ati ni Subaru ama anything, sababu accident rates are high. Hiyo iko. So msana buy gari anakaa nayo 3-4 months anaenda kubadilisha, anaigongesha ukuta, anapiga but hiyo nimesikia hadi kuna watu mtu anajulikana yufanya alikuwa anafanya ngezi kama bado anafanyanga insurance fraud. So alikuwa na buy kama hizi exclusive cars, Range Rover, akona garage yake. So ana buy car Range, anaenda anapatia car best yake, inapata accident, anaenda kwa insurance, akona mso insurance anamlipa nini, anauza hiyo gari, anakuja kwa garage yake, anapiga facelift, anaiuza kwa soko. But kuna mama South Africa alifanya hivyo familia yake. Walikula familia yake mazi. Alichukulia ma sister zake na ma auntie zake na ma cousins ma life insurance. Kidogo siku moja unatembea hivi pigo panga mtu gani pigo panga wapi? Una dedi. Kidogo anakuja kutembelea kaa kwako. Sijui food inako sijui kitu kama mercury ma some chemical yenye inakuwa pole. Yaani kulikuwa tu hizo mysterious deaths. Ili happen alishikwa venye one of the person alikuwa try kumada. Ano sasa waswali alianza kunotice anaomoka aje, alafu akiomoka kuna mse anakufa, anaomoka na pesa insurance. Sasa insurance ikaanza kuinvestigate pia cause zile claim anakuja kunini. Unajua kuna ukiendezo claim lazima mkue in a way kind of related, either spouse ama close family member. So unashindwa nani alichukua hizi hadi auntie yake. Alafu pia I think alifanya for a long time akekami hiyo story iko, I think ukitafuta kwa nini utaipata. So ni kitu iko, it's been there since. Insurance fraud has been there since. Yani watu wanatumianga njia ya kuomoka, watu wako na roho chafu. Any money is good money. Any money is money. But that is blood money. But it's still money. Itakukula but itakukula. Huko nje kwenye imefika mtu anataka ku make it by any means. Hiyo nayo. Si hao vijana wa nini? Vijana wa wash pia. Mbona make it by any means size? Vijana wa wash wa Kilimani wanasema ni forex. Forex hata kama the enemy is poverty. Kugeria ati ngangana tu hapa nje. Ni god. Wanasema ni god. Nimeona kuna msana anatumia kitu kwa Instagram. Akona S5. Sasa every time akipost anaandika hizo captions. Ni god ndio anaenda sijui road trips, ni god ndio ameenda kuweka gari fulani. Wanakuambianga ni god. Unekaje full tank ni god bana. Ni god. Bana nashukuru tu god bana. Jamaa amenyorosha watu Nairobi. Kuna wamama wanalia tu huko. Would you? No, I wouldn't. Si ya kuana like ya kukon. Hata kukon mtu extreme. Kwanza kuna watu ufanya hii long con. Shisikia story ya long con. Mo believe msana kufanya kitu unaenda hivi unapata hadi kama ni harusi ana marry nini. At the end of the day kumbe mseni kunyorosha. Ni kunyorosha na kunyorosha. Mo believe kitu yote unaiget illegally na backdoor. Ni easy. Kama ukakuna get to do virahisi. Unaweza build vitu mingi nini, but at one point zote zikizitenda tu down. As long as mimi sema hivi, as long as kuna mtu anaumia juu unatengeza hiyo do, kuna mtu anatoa machozi juu unatengeza hiyo do, it's not worth it. Hata umesema hivyo kanikumbusha kuna msali alikuwa anipatia story. So kazini yake alikuwa anafanya job hapa Dubai. So jike hii ujanja wase unyoroshana. Kaa ni kwa hoteli. Mgeni anakam ana overcharge kama bill ama anafanya kitu. Ananyorosha tu mgeni yani kama ni tips. Kuna zile shared yeye anacheza kivie. So okay, wewe unajua tu kunyoroshana. Hiyo do akaenda akajenga Kenya. Kwenye alijenga. After kujenga sasa hadi akarudi home sasa ati nimemaliza kujenga acha sasa nikaishi home nifanye mambo yangu. Hiyo hao alikuwa nakutoka karibu daily na wezi. Karibu daily msee. Easy come easy go. Ikafika mahali akaona msee enda dead. So si akauza hao akaenda akajenga place nyingine. Same thing. Sasa kwenye aliuzio nyumba hajawahi mlipa. No kutu hata kuchokozwa na mtu kwa barabara. Una get? Like anyway it's true you unasema pesa unapata hivi kiholela. As long as umemake do na kuna mtu ametoa machozi jo hiyo do. Mjasikia Kiswahili nimetumia. Mungu anakuwa hapo ndogo bana. Maze. Kiholela. Maze. Alafu speaking of your speaking of punishment nini there's a photo we saw leo or rather ya student amechapwa shule. Umeona when it comes to punishment in schools, mimi nikiwa shule I think tulikuwa okay primary kuchapwa per se, but
kuna shule nishaikuwa tulikuwa tunachapwa but haikuaga hiyo extreme ati mpaka mtu anafura nini man mlisomea shule mzuri aje wewe shule nilisomea ilikuwa hadi kwa news Naivasha boarding ilikuwa noma. Hiyo ilikuwa shule bana. You don't know to consider it as a school. Lakini tulishasema ulikuwa approved. Wewe tulisema ulikuwa approved. Wewe tunaongea kuhusu watu walikuwa shule. Tunasema shule. Tukianza kuongelea shule. Tukisema watu walikuwa tunaanza kuongea topic ya approved school. Tuongelea shule. Tukianza kuongea kuhusu detention centers. Ama detention centers. We can contribute. Tuanza kuongea historia ya shule. For now hata tuongelee kuzote umeenda shule. Wewe baba. Naivasha boarding bana. Hiyo ilikuwa detention center. Wewe tulikuwa tunatandiko wewe. Hiyo shule tulikuwa toka Mkunji. Sasa mtu yote amesomea hiyo Naivasha boarding anakuambia kama Mkunji. Ilikuwa ni walimu Naivasha boarding. Walimu wote kila mwalimu alipo kiboko yake wanapanga line hivi. Unaanzia pale unamalizia pale. So ni mtu wa kupiga venyewe anataka. So kama kuna chuki na wewe kwanza anakupiga zaidi utaandika vibaya. So kuna boy alipakanga nini? Career sijui inaitangwa na kizungu. Kale kanika white. Kale ile inazinanga kwa desert. Inatoanga kanika white. Alafu kipasua hivi inatoanga maji ya white. Akapaka. Kunyorosha unajua sasa unapakanga inafura. So ikifura haionekani ika fracture. Unajua kitu ikifura sana na ndio kuinika fracture. Alihepa tu shule. Akaenda home. Zake kumuona nini kamuonesha mainjury. Alikuja next day na makarao na wase wa media. But anyway walicheza chini but at least ilisaidia. After that hatukuwa tunapiga vile. But yenye shule yetu ilikuwa na vituko. But size in this day and age 2024 watu wanafaa kuwa wanachapwa hivyo. Wewe as a parent wewe una size Brayo ako shule. Are you advocating for Brayo atandikwe shule vibaya sana ama rather atandikwe in any way? Kutandikwe iko mimi na believe spare the rod spoil the child. But kuna limit ya kupiga mtu. Huwezi piga mtu kama mwizi. Because by the end of the day he or she still a kid. They're still learning. Hizi mistakes wana make ni mistakes pia wewe make until ukakuwa mature enough kujua ni mistake. Unaget? Kuna kitu kama kuiba. Mtu anajua ni mbaya, ameiba, mtandike basi ile ati ya kumuua, ajue ni mbaya. Cause usiponao umerekebisha itakuwa mimi mambo ya time out hakuna kwangu hakuna time out ati angalia ukuta ati ujiongeleshe ujiulize I will not raise crazy people sitaki ndo lazima kujiongelesha hakuna noti kona ukikosea slippers natembea nyumba kaka hakuna but you see now my punishment I can't get in kila time kwa time anafanya makosa na muangalia tu unampatia ile time unamstudy to rectify himself pia anakuona hiyo jicho umempatia anajiuliza nini imeendelea. You know kids are very smart. They hata mtoto wako 2-3 years old anaweza kuwa anajua kitu ni mbaya lakini anataka kuona reaction yako. And then watoto wadogo age unasema 2-3 years wanakuanga na kitu naitangwa curiosity ya uchokozi. Atafanya kitu anajua ni mbaya but anafanya akikuangalia aone Kenya unaweza aone limit yako ni gani. And then vitu zingine pia ukimkataza anataka kuzifanya zaidi. Unamwambia don't jump from there and anaruka yes. Ama usikule sukari kesho unapata ameketi chini nayo. So at that point what do you do? At that point hakuna kuchapa. Hiyo ni kumuongelesha. Unamwambia tu this is wrong. Ama unampigia ile look. Ama unampigia ile look ya usijaribu kuruka hapo. Ama unachukua belt na kaa hapo karibu na wewe. Akiona anajua kanaweza nuka anatulia. Sasa zote inaweza tembea. Anatulia. But akifanya tena sasa hapo nayo hakuna kuongea. Unamwambia pia tumezoeana. Hakuna kuongea. Hata bebana hivyo. Spoil the road, spare the road. Kwa hivyo wewe unasema Biblia imesema, maandiko yamesema in schools punishment ya shule inafaa kuwa limited to a certain way. I don't have a problem with kids being hata mimi nikiwa Raima there's a school tulikuwa tunachapwa. Ulikuwa either uchapwe mkono ama hata haga hiyo mpaka mdeka vitabu maybe for performance and ama in discipline but haikuwa it was not sadistic you know ile design unachapwa unakasirikia mwalimu ushaikuwa ni ile design unajua mwalimu wa math na kam unajua mtachapwa lakini ujam you are just uko na uoga unajua tu leo utanyoroshwa but hata after hiyo kuchapwa na nini mwalimu atakarak joke na mtacheka na by the end of the lesson hiyo story ya kuchapwa and everything inakonga imeisha because you know me I'm being rectified. So there's a way you can discipline a child hata yeye mwenyewe anajua mimi nachapwa juu ya ina unajua but
hafeel ni kama unamchukia, anajua nimefanya makosa ndio maana nimechapa. You guys are making noises. How many times have I told this class not to make noise? How many times have I come kila mtu staff room? Hiyo ni hata wewe mwenyewe unajua, pia sisi tumepiga. Hata ile unajua hata hiyo performance ndio unapatiwa kama tag. Unajua shida walimu ni utapiga mtoto mwenye kabisa umeona hesabu imekataa. Mimi hesabu ilikataanga lakini ilikuwa na nyorosho. Sasa anafaone yenyewe hesabu imekataa. Sasa atafuta another way ya kudiscipline. Aone kama ni kumpiga usitampiga kama wengine. Hii imekataa. Ile Lodvik alikuwa anasema anaona wewe ni mtu wa A lakini unacheza sana. Acha nikutandike ndio urudi kwa A. But sasa mimi ni wa D. Hesabu yangu ni D kila siku hata ukinipatia swali mbili. Na kunyorosha kupate A. Na hiyo kunyorosha nipate A. Siwezi pata hiyo A. True. Na si hapo kitu umesema ni ukweli ya kudiscipline pia. Kuna hiyo limit. Hata nimesahau nataka kusema nini. But kuna hiyo limit unafaa kulimit mtoi how much unamdiscipline. Hata hiyo story ya grades. Unaona kama there's a way you can discipline kids and they understand you being disciplined. Hiyo story ya IGCSE they have a curriculum where kama wewe hesabu inakulemea ama sciences ama English ama hivyo hautafanya the same exam na ule msemo mwingine. Unapata exam at least rahisi kidogo. One, it encourages you uendelee na maisha because maisha si vitabu peke yake. Kuna msee sasa hii anaingiza mamilioni hapa na anaishi vizuri na jamaa ametandika D kwanza tangu alikanyaga shule. Una get? Hata umenikumbusha kuna mwalimu alikuwa tumenickname Chida. Uko na Chida mingi sana. Alikuwa anangoa. Alikuwa sema my friend odor the face. Akwambia odor the face. Sasa amekufuta hiki kitu hivi. So unajaribu kumkataza. Anakupiga kibari odor the face. Sijui kama walimu primary pia walikuwa wanafunzwa accents. Walimu primary walikuwa na accents. Sababu ametolewa tu hapo mtaani. Sasa ashaikuja akatuambia my friend nawapatia 90 pass mark. Usipogoga 90 hii exam ile fit tatembea hapa. So now hatukupata 90. Hatukoje tunapigwa. Tumejitayarisha mahandi kila mtu amejua. Kunyorosha tunaingia hii vita. Akapata una anticipate hata ujam unajua tu this one is hii nayo ni kuchapa tu chicken pox. Mwalimu bado alikuwa mtoto aje. Hapana, chicken pox inapata kila mtu. Inapata mtu mzima lakini bado huwezi pata chicken pox at 45. Unaweza pata nakwambia alikuwa 45. Kwani mwalimu wa primary yako 45? Mwalimu hata wa 30 anaweza kuwa mwalimu. Labda kwa experience. Anyways, akapata chicken pox. Hiyo siku sisi wote tulienda CU. Kuomba. Akufe. Ulikamwaga paki kishapa hiyo design. Alikuwa anakupiga basi. Unajua ashaambia prefect wetu hata juzi niliona hiyo story ya Matara nikakumbuka jitu kwa prefect alikuwa Matara. Ashamwambia Matara enda huko utafute shuma bao ama kitu ataweza piga mtu. Jamaa akakuja na chuma akidhani atapigwa. Unaleta shuma wewe ndio naasa. Hata guswa nayo. Alitandikwa kwanza alafu akaambia ndio ulete kiboko. Staki ujinga. Huyo mwalimu alikuwa atupiga. Alafu ndio shida yake nini? Hiyo accent yake. Kama ni English anafanya dictation. Anasema mimi nilikuwa nachukia wale mapungoa juu dictation. Sasa anasema kama sasa for example he went. Ananga he will go. Yaani akuanga vocabulary yake ilikuwa na past tense fulani. Grammatical ilikuwa. Mimi nilikuwa nachukia mwalimu anangoa alafu ana dictate notes mazana hataki kuandika. Wewe unaandika madhogodhanio alafu time ya kurevise unasoma hiyo kitu unasema huyu mwalimu alikuwa anasema nini hapa? Unaona kama hiyo jina kama uliandika. Kama hakuiandika ati hata kuisema. Hata kama anaongelea kitu present. He was hiding in the shadows. Alafu unajua akidictate sasa ukiandika you don't listen, you just write. So he was hiding in the shadows. Kumbe ni shadows. Umeandika hapo he was hiding in the shadows. Unakuja kusoma he was hiding in the shadows. Shadows ni nini? Alafu inakuhit baada shit. It's supposed to be shadows. Sasa ukirevise una correct ama unaachana nayo. Sasa imagine umeshaandika notes and then now you have to proofread again and start correcting grammatical errors. Mimi kwanza grammatical errors because nanichukia mpaka leo. Nililan kujiekea but kitambo when I was a bit younger mse ange pronounce ama ange speak grammatically wrong nilikuwa na correct hapo nikakuja kula pia inaweza kuwa rude. Mimi nilikuwa inanibo so mwalimu alikuwa anaweza fanya kitu kama hiyo. Kama wale mademu na texting
unakatia dem kwanza na kuproofreadia text. Mimi nilikuwa na hiyo tabia ya kukwambia unaniambia sijui nini, naambia no it's not like that, it's like this. Nikakuja kurealize by the it may sound off. Unaweza kuona naweza kuwa na naweza sound rude. So siku hizi msakifanya kitu vibaya, msakisema kitu vibaya na icorrecting. Acha nikulenge. Wacha tuende hate it or love it. Hate it or love it, sawa. Hate it or love it, yeah. So hate it or love it. It's a new segment. Yeah, we're introducing. So we are trying it out. Let's see how you love it. Yeah. Hate it or love it. Matching outfits in relationships. Hate it. Buda, mnashona kitenge very soon? Kitenge? Machimachi? Sijui kama kutakuwa na kitenge. Lakini Home 254 machimachi. Home 254 hiyo ni brand. Hakuna bado mnavaa ati ukivaa Home 254 na tunapiga mbaya. Matching outfits. No, si brand. Si matching. Ukivaa hivi pia vaa kitu kama hii. Hiyo ni nonsense. Hate it maze. Hata kitenge ya manini ya rorashio tuwezi machisha. Ni nonsense. Unasema kila mtu nguo yake? No. Tutafuata theme lakini atafuata. Ngoja matching outfits in relationship. Tumeenda vacation. No, tumepiga sote t-shirt ya Chelsea. Ati sasa ati imeandikwa kwa nyuma his has na zote ni mine no nonsense. You're next. But then you catch me dead. Yeah, hata mimi wala tufanywe kitu mazi. Mimi sasa zingine nakuanga serious to a point of nikiva trao ya black na t-shirt ya white nipate mama amevaa almost the same. Kuna kusimp ingine haiwezi kama ya nani. Acha tuende next alafu nitawaambia kusimp gani haiwezi. True. Hiding partners from social media. Inalingana 50-50. I think it depends. Rate it, acha tu rate. Kwa sasa hapo ndo ku rate na ingilia. Hiding partners from relationship from social media. Sini hate or rate? Yeah, hate it or love it. Hate or love. Ni 50-50. 50-50. Me I'll say 50-50 depending on the seriousness of the relationship. No, hata based on even if it's really serious. Actually, I think that's a personal choice. Iko based na what's necessary to post. That's when 50-50 cause si kila saa tunashindanga okay kuna by hiding partners from social media, I mean like wewe your life me dem yangu sign post. Okay. Or rather do you love it when you see maybe Cliff ameposting dem yake ama wewe unaweza post ama as in what is your opinion on it, like do you love it, do you hate it? Una feel now are they all over your face ama no, you just like kwanza kuna choice katikati I'll go for love. Ukiona mtu amepost picha na dem yake hate hapo ni uko na shida. Wewe ndio uko na shida. Kasoro ni yako. So love it. Jipange bana. Love it. Yeah. I miss your shida by the love it, hate it. I love it. I love it. I mean hiyo ni personal problem. Mimi nikipost couple YouTube channels. Next. Tujipatie mimi niko na reasons za next. Love it. Next. Channel yenu inaitwa aje? Channel upcoming. Sasa iko design. Hakutaikuwa na channel Zima with Cliff and E. No. Hakutaikuwa na channel. But sina comment kwa hiyo. Couple with YouTube channels. Hate it or love it. Kuna vitu mtaleta hapa mbele lakini tuendelee. Sema lazima utuambie hate ama love. Mimi sina comment. Hakuna hapo hakuna choice ya no comment. Acha ku play it safe. Sema kenye unasema. Mimi hate it. You don't like it. No, kuna content tunaweza fanya but tusikuwe tuna YouTube channel tunafanya pamoja. Lakini kitu tunapost lakini there is a way separate hizo vitu. No, tunaweza kuwa na content tunafanya personally. Mimi nafanya mambo yangu, wewe unafanya yako. Lakini but si tuko na channel moja yenye lazima tuweke content pamoja. You get? We can do something together to post. Yes. You can collaborate. But mimi naweza fanya vitu zangu kwa channel yangu, wewe fanya vitu zako kwa channel yako. Okay. If we ever do something, kama sasa nikupate wewe nikwambia wewe unaweza fit tufanye collab hii kitu, we can do it. But si ati lazima ikuwe ni channel yetu si wawili pamoja. Okay. Sasa tukikosana hapo sana ndo Tanzania stories za kina nani? Mungai na Trevor. I also think you can do your own things individually and collaborate maybe once in a while. Good relationships na kuanga zile live your life pamoja. Live your life. Tunapatana nyumbani. We live our collaboration ni kwa nyumba. Tattooing your partner's name. Hate it. Never catch me dead. Cliff ni kama alikuwa anataka kuchora tu tumemtoa kwa hesabu. Tumemtoa kwa hesabu. Kama alikuwa kuandika. Usifuate peer pressure. We will not pressure you. Yes. Your partner's friends are not your friends. We're true. Mbaya sana. Yes. Time imeisha. Yes. Hate it or love it? 50-50. No, basically is it true or false?
your partner's friends are not your friends. They are not your friends. It's true. 100%. Depends with the friendships. Hakuna. No, depends with the friendships. Hakuna. Mimi naweza sema nimekujulia aje. Kuna Do I know you before your partner like, or not? Like Brayo ni best ya mtu wangu, si ndio? Na mimi nilikuwa best ya Brayo first. Sasa si ndio. Sasa nafanianze kuambia wote ongelea mtu. No, sisi ni kuongelesha. Marafiki wa mtu wako si marafiki wako. He's your friend now. But ni best ya. Brayo ni best ya mama wa kwangu. Anaweza mpigia akiwa na shida, wanaweza ongea. Ni rafiki, but ni rafiki ya nani? Gosh. That's why you draw the line. So ile siku mnakatiana na Brayo, mama kwako izipigia Brayo. No, wakitaka Simbabu ni babeste, but sasa tukikatiana, hiyo sasa ndio hapo unasikianga huyu alibaki na marafiki zake, cause pia wewe kuna vitu zingine awkward. Juu sasa tumekosana na mama, wapata na Brayo, unadhani kitu ya kwanza atamuuliza ni na Gashu alipata academic kingine, una get? So to avoid such awkward moments, kama ni best yangu, si ana nini kando, anakaa kando. Acha nikwambie kitu kingine, another good example. Mabeshte wako ni wale watu unafanyanga ukora nao. Au si marafiki zako. So kama ni mabeshte wa bibi yako pia, don't you think anaweza sasa hapo ndo nilikuwa naenda. Exactly. So hawezi kuwa mabeshte. Sasa kuna friendships za hakuna vile ati I think wataanza kuhang out when you hang out. I think kwa hii story there's two different. Sino na kushow hakuna vile uelewi kwa sababu asiye kwa na mabeshte wake kama sasa mtu wako na mabeshte wake. Naelewa kenye unasema. Sasa hao mabeshte wake wenye hakuna vile mimi nitaenda kuhang out nao daily. Sasa ndio nasema they cannot be your friends. Azin hata ukapatana nao amwezi anza kuhang out nao. Yes. Una get? Hiyo ni ukweli. Hatuwezi hang out nao. Hiyo ndio hapo nasema. Hiyo ndio hiyo. Hapo hata mimi hapo nakubali. Acha marafiki wake wabaki marafiki wake. Mabeshte zako ni wako, wangu ni wangu. Tunapatana kwa meza moja. Na sasa kuna ile marafiki wenye wanakujanga wanakuwa family friends. Una get? Hiyo sasa it's different. Anyway, sasa it's been Kikao. Anyway, so parting shot ni hiyo, si ndio? Nilikuwa nasema tu story ya kusimp ama that one will talk about. Sema simp. Umeona venye Jackie amefanyia Itumbi birthday wish. Sema tamtafutia bibi. Thank you for watching Kikao. It's been real episode 10. Before ufunge the last line. Wacha niache hii swali. But mbona mademo wanakuanga hivyo? Hebu mtuambie kwa comments. Tuambieni kwa comments. Mbona mko hivyo? Huyu Tumbe amejipigania mpaka kotini. Hiyo kesi yote from the beginning to the end amesimama tu na Maribe hivi mpaka anaenda court case. Alafu ametoka hata jamaliza wiki mbili. Lakini they say men learn or perish. Lakini pia who are we to judge? Maybe hao wanajuana kama mabeshte. Wanajuana kama mabeshte. Sisi ndio tuna assume wanapendana. No, but walikuwa. But anyway, wacha mademo walikuwa in a kind of a relationship. Tujui. Hiyo ni ex. Anyway, it's been real episode 10. Yo, by the guys coming from episode 11, man, you're gonna love it. So many changes are coming through. We're working on something amazing. Kikao is gonna get better and better and better. Shukran for being with us for the last 10 episodes. Thank you for watching, subscribing, following, loving it. Continue watching, keep following, keep telling your friends to subscribe. Shout out to everybody who's been with us for the last 10 episodes. Tunawashukuru sana, tunawapenda sana. See you on episode 11. Brand new Kikao episode coming. Brand exclusive. Lakini simps. Cliff with an E. You see dust. Mimi nimeona mume wote una simp. Where? It's Gashu. Cliff with an E. Kwaherini sana.